Yes, exactly. After 3 minutes, we are going to begin the session. I'm waiting for other students to enter in. In the last session, we discussed inheritance of one gene, that is monohybrid cross, and we discussed two laws of Mendel. Okay, so the first one was law of dominance, the second one was law of segregation. Today, we are going to discuss exceptions in Mendelian principles. Okay, so stay tuned. We'll start the session in a couple of minutes. I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. So in the last session, we discussed the concept of law of dominance and segregation, inheritance of one gene. So that is monohybrid cross. Then, yeah, law of segregation, monohybrid cross. Yeah. So today we are going to discuss exceptions of conclusion of Mendel. Exceptions of conclusions of Mendel. Good morning, YouTube students. I hope everyone got the notes of reproductive health and diseases. Yes, ma'am. I have saved it to a drive link. ಯಾವ drive link ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ drive link ಅಲ್ಲಿ you will get the notes. One lesson complete ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ notes ಆ drive ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. So let me share the link once again so that you guys can get to know the notes. Just a minute. CET notes. Okay. Fine. Yes. So today we are here to discuss incomplete dominance. This is nothing but the exceptions of conclusions of Mendel anta. So Mendel ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? According to the monohybrid cross, we discussed two laws of Mendel. The first one is, which is the first law we discussed? Law of dominance. Very good, Lubna. It is a law of dominance. Yes. The next one? Law of Law of segregation. segregation. Segregation and law of dominance. So these three, I mean these two, we discussed based on
ದ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದವು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ in his law of dominance, just a minute, if let us consider an example, a heterozygous example of tall plants. So the genotype is TT. Okay, capital letter T indicates tallness, small letter t, that is lowercase t, indicates dwarfness. Okay, so but two, even though it has a characteristic of dwarfness, but all the plants were tall. Why? Because it is due to the presence of tall allele, which is a dominant allele. Idu dominant allele adre, what about the dwarf one? Dwarf one ge yav reeti allele anta karitare? Yes. C. Resistance allele. Very good. It is called as recessive allele. All of you mute yourself. So it is called as recessive allele. Law of dominance is given by Mendel, but in certain examples, like when we call it as Mirabilis jalapa, we have a plant named as Mirabilis jalapa. It's this one. A flower will be like a clock. It looks like a clock. So it is called a 4 o'clock plant also. Right? According to Mendel law of dominance, dominant character must be present in F1 generation. First generation alli dominant character express ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರ? According to law of dominance. But in some organism, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು organisms ಅಲ್ಲಿ, as I said, Mirabilis jalapa ಅಥವಾ 4 o'clock plant ಅಲ್ಲಿ, we don't see the dominant character of a parent. Then what we will see ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So both factors such as dominant and recessive are present in incomplete dominance, but dominant factors are unable to express their character completely, resulting in different type of generation which is different from both the parents. So when we consider parent 1, parent 2, right? So parent 1 and parent 2, and there will be a fertilization. So in the fertilization, in the F1 generation, so ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, F1 generation ಅಲ್ಲಿ dominant character express ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ. But in certain examples, what happens? The dominant character will not be expressed. The new character will be expressed. New andre the character which is not present in either of the parents. Ibru parents allu ಆ character ilve illa. Okay, so that has been present in the next generation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, both will express and give a new phenotype, new character, that is called as incomplete dominance. So let us study with the example. Example in the study ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah. So this is incomplete dominance. See here. When we consider example like Snapdragon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I want to know that 1 minute. Yeah, it is Snapdragon. Snapdragon anta ಒಂದು flower ಅಲ್ಲಿ, the scientific name is starts with Antirrhinum something. So Snapdragon ಅನ್ನೋ flower ಅಲ್ಲಿ the dominant color of a flower will be red. The recessive color of a flower will be white. Remember, my dear boys and girls, dominant character will be red. Okay, recessive character will be white. Okay, let us consider two parents. Now one cross anna consider ಮಾಡೋಣ. ಆ cross ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, we consider two parents. One parent is homozygous red, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The one more is pure white, that is the plants which have the only white flowers. Pure red, pure white. So pure ಅಂತ ನಾನು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
whenever in any question, if they used the term pure, so that time keep it in a mind, always use ಯಾವ ರೀತಿಯ genotype ಅನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್, right? So like this we have to consider. So red plant, the red flower plant is crossed with the white flower plant, and during gamete formation we got all the gametes got R allele, and here all the gametes got small letter R allele, that is a white allele. When they got fused, so we got RR. So RR ಅಲ್ಲಿ which one is dominant? ನಾನು ಯಾವುದು dominant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? Capital R. Capital R, that is capital R indicates which color? Red. Red color. So ನಮ್ expectation ಏನಿರುತ್ತೆ, F1 generation ನಲ್ಲಿ all the flowers or all the plants will be having red color. But the thing is, we did not get red. We got pink color flowers. So pink color flower is totally different from the parent 1 and parent 2. So when these pink color flowers, ಈಗ F1 generation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So when these what we can say parents are allowed for self-pollination. Yes, YouTube students, when these pink color flowers plant are allowed for self-pollination, self-pollination ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, just a minute. Yes. So here, first what happens? Let us consider RR crossed with RR. This is a red one. This is a white one. So in F1 generation, so this is a gamete formation. In F1 generation, fusion of gamete results in pink flowers, the plants with pink flowers. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Next, after this, what happens? When we allow, just a minute. ಇದಾಯ್ತಾ? This F1 plants are allowed for self-pollination and then fertilization. So as we got heterozygous condition, ಈ plants ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ heterozygous, that is capital letter R, small letter R. Can anyone tell me how many type of gametes we will get here? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ how many type of gametes we will get? Two types. Very good. So some of the gametes will be having capital letter R as a allele. Some of the gametes will be having small letter R, that is white color allele. Same way, what about the number of gametes in this? 2. 2. It is 2 only. So R. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. So let us consider this as male, this as female. R and R. R and R. R and R. R and R. R. Yes. Tell me guys, now tell me what will be the phenotype of capital letter R, capital letter R. ಯಾವ color flowers ಇರುತ್ತೆ ಈ plant ಗೆ? Red. Red. Very good. It is red color. So red color bantu. Next, what will be the color of the flowers of the plants having capital letter R, small letter R? Red. Pink. Capital letter R, small letter R. It is nothing but pink here. Illi pink ಆಗತ್ತೆ. We are discussing incomplete dominance. Okay. Then what will be the phenotype of small letter R, small letter R? White. It will be white, right? It will be white in color. So we got how, what is the ratio here?
when we think about a ratio, so when we discuss it as red to pink is to white. So how many red we got in the cross, my dear boys and girls? One. One One. red. How many pink we got? Two. One. Two. How many white we got? One. One. So this is a phenotypic ratio. Phenotypic ಅಂದ್ರೆ physical ಆಗಿ ನಮಗೆ observe ಆಗುವ characteristic ಗಳು. When we come to the genotypic ratio or a genetic complement, so here genotypic ratio andre we will consider capital letter R, capital letter R, capital letter R, small letter R, small letter R, small letter R. So how many capital letter R we got in the cross? Three, One. ma'am. When? Okay. How? 3 ಹೇಗೆ? One. 1. Okay. ಹಾ. Then ಆಮೇಲೆ capital letter R, small letter R ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? Two. 2. It is 2. That is pink. Then small letter R, how many we got? One. 1. So this is incomplete dominance. Incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Phenotypic ratio and genotypic ratio both are same. So as Anita guessed, as she said by mistake 3:1 anta, this we will see in which law? Law of dominance. So law of dominance ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗತ್ತೆ? The phenotypic ratio ಅಂದ್ರೆ tall is to dwarf ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3:1 ಬರುತ್ತೆ and genotypic ratio will be 1:2:1. But incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ we got both as 1:2:1. That is the difference between law of dominance and incomplete dominance. This proves that ಈ incomplete dominance ಅನ್ನ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we are going to say, I mean they said that the law of dominance which is framed by Mendel is not universally same. Is not universally same. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Is not universal. It is not same for all the examples. Which law? Law of dominance. Okay, now everyone understood incomplete dominance? Yes, ma'am. Yes, YouTube students. Saubhagya, Pavitra, Yamuna Gowda, Shri Suresh, Pavan, Pavitra, yes. Sharan Kumar, Yes, Uday, ma'am. Yes, and ma'am. Anita. Okay. Next. Next we have is codominance. Next one is codominance anta. So in codominance, both genes are expressed for a particular character. 1 minute. Before that, all of you mute yourself. I don't know why you guys will switch on your mic and okay. So yesterday we studied till inheritance of one gene.
Okay. Can anyone read from important genetic terms? Yes, ma'am. Yes, continue. Summary of important genetic terms. Term definition. Gene, an inherited factor encoded in the DNA that helps determine a characteristic allele, one of two or more alternative forms of a gene. Locus, specific place on a chromosome occupied by an allele. Genotype, set of alleles possessed by an individual organism. Heterozygote, an individual organism possessing two different alleles at a locus. Homozygote, an individual organism possessing two of the same alleles at a locus. Phenotype or trait, the appearance or a manifestation of a characteristic or character, an attribute or feature possessed by an organism. Okay, thank you, Anita. Yes, fine. Incomplete dominance. Yeah, Shri Suresh want to know it again. Yeah, Shri Suresh, you just read first 4 points. I will explain you now. Incomplete dominance. When a cross between two pure breed is done for one contrasting character, the F1 hybrid phenotype does not resemble either of the two parents and was in between the two, called incomplete dominance. Inheritance of flower color in the dog flower Spandron, Snapdragon. snapdragon, or Antirrhinum. Antirrhinum. Antirrhinum sp is a good example of incomplete dominance. F2 generation phenotypic ratio is 1:2:1 instead of 3:1 as Mendelian monohybrid cross. Genotypic ratio of F2 generation is 1:2:1. Okay, thank you, Sri Suresh. Now, everyone who attended the session late, who entered the session late, do observe here. See here, in a flower or in a plant called as snapdragon or antirrhinum ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have two kind of flowers. ಎರಡು ತರಹದ flowers ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. One is red, another one is white. Okay, red is a dominant color. White is a recessive color. ಅಂದ್ರೆ red will be expressed always. White will be expressed only in the presence of the white allele. Red allele ಇದ್ರೆ ಅದು express ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is according to what? Law of dominance. So when we consider two parents, that is one parent has all the flowers as red, another parent has all the flowers as white. So during gamete formation, we will get all the gametes with red allele, here all the gametes with white allele. So when they fuse, so we will get genotype. ಯಾವ ತರ genotype ಸಿಗತ್ತೆ? Capital letter R, small letter r. So actually what we think, as red is dominant, the F1 generation, this is a F1 generation. So the F1 generation plants will be having red color flowers. It is according to law of dominance designed by Mendel. But to our observation, we got pink color flowers. So this is a different one. Law of dominance na idu follow marlilla. So either we did not get red plant also, we did not get white plant also. So this character is not there in both the parents. So we got a new character which is in between these parents, right? So here what happens, the dominant allele is there, no, that is which is red, does not expressed completely, complete agi express agilla. And white color is also does not expressed completely. Such a type of dominance is called as incomplete dominance. As the dominant allele did not express completely, it is termed as incomplete dominance. So incomplete dominance anta bandaga, so here ಏನಾಗತ್ತೆ, F1 generation ಆಯ್ತಾ RR. So RR anna when we allowed for self-pollination, so we will get two kind of gametes as it is a heterozygous, ಎರಡು ತರಹದ gametes ಸಿಗತ್ತೆ. And when they fuse, we will get around
capital letter R, capital letter R, capital letter R, small r, again capital letter R, small r, again small letter R, small letter r. So red color we will get 1, pink color we will get 2, white color we will get 1. So phenotypic ratio usually ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 3:1 ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. 3 ರೆಡ್ 1 ವೈಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ 1 ರೆಡ್ 2 ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ 1 ವೈಟ್. ಸೊ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ genotypic as well as phenotypic ratio is 1:2:1. So that is why by this example we can say that law of dominance which is designed or which is given by Gregor Mendel is not universal. Universal andre adu ella plants igu same ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Understood, Shri Suresh? Yes, ma'am. Okay, good. So this is about the ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಈಗ RR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು RR ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಲ್ಲಿ as we got different alleles, ಎರಡು ತರಹದ alleles ಗಳಿವೆ. So some of the gametes will get R allele, some of the gametes will get R allele. So ಈ ರೀತಿ heterozygous condition ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 2 gametes ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. So for this I just wanted to share one formula. Just a minute. So this is a CET important point. So type of gametes, to see how many gametes or a number of gametes anta iddaga, we will use a formula called as 2⁻n. We will use a formula called as 2⁻n. N anta andre the number of heterozygous. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ R ಇದೆ, ಎಷ್ಟು heterozygous ಇದೆ, ಒಂದೇ heterozygous ಇದೆ. 2⁻1 ಅಂತ ಅಂದಾಗ it is 2. So by this we will get 2 gametes. ಎಷ್ಟು ತರದ gametes ಸಿಕ್ತು? 2 gametes. Just ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ CET crash course I will be explaining it. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ gametes, type or number of gametes can be calculated by 2⁻n. Number of gametes calculated by a formula 2⁻n, where n is number of heterozygotes, Next. So this is one of the example where we can see the exception about the Mendel laws. One more example or one more phenomena we have, which is called as codominance. See here the term co. So what is this we will discuss now. In codominance, both genes are expressed for a particular character in F1 hybrid progeny. Incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dominant character will be expressed partially. But codominance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು alleles ಗಳು, ಎರಡು genetic forms ಗಳು will be expressed in a F1 hybrid progeny. There is no blending of the characters. ಅಲ್ಲಿ blending ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ mixing ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Whereas both the characters are expressed equally. ಎರಡು characters ಕೂಡ equal ಆಗಿ express ಆಗ್ತವೆ. So let me tell you with an example. Codominance is seen in animals for coat color. ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ we can see the codominance. So here we have when a black parent rabbit ಅದು black parent rabbit is crossed with a white parent.
ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ R1 ಅಂಡ್ R1. ವೈಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಟಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ R2. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೋನ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ತು. ರೋನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುವ ರಾಬಿಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಅಲೌಡ್ ದಟ್ ರೋನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅಲೌಡ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? R1 ಸಿಕ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ offsprings we got. Then R1 R2, that is roan color offsprings we got, as well as we got white color offsprings. So ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು? ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ರಾಬಿಟ್ ಸಿಕ್ತು, ರೋನ್ ಕಲರ್ ರಾಬಿಟ್ ಸಿಕ್ತು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಾಬಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಆಸ್ ಬೋತ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ R1 R2 R1 R2 ಆ ರೀತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ R ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ BB, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ B ಫಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ B ಫಾರ್ ವೈಟ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ನೀವು B ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವೈಟ್ ಗೆ W ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ codominance we will see in our blood group also. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈ ರಾಬಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಬಾಯ್ಸ್? Yes, ma'am. ಶರಣ್, ಕುಮಾರ್, ಪವನ್, Yes, ma'am. ಸುರೇಶ್? Yes, ma'am. Okay, fine. So now let us go to ABO blood group. So ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ we have a variety of blood groups. Some will be having A positive, B positive, AB, I like that. So ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ABO. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss today. So here example of ABO blood grouping produces good examples of multiple alleles. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು codominance ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. Here you can see ಇದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? As I said you before, my dear boys and girls, alleles are nothing but the genetic forms. ಅಂದ್ರೆ if I consider height of a stem is expressed by one gene. So ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿವೆ. ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಡಾರ್ಫ್ನೆಸ್, ಕುಬ್ಜತನ, ಗಿಡ್ಡತನವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಸಸ್ಯಗಳ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. So these genetic forms are called as alleles ಅಂತ. So according to Mendel ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
we have multiple alleles. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. Very interesting concept it is. So let us learn. There are more than 2, that is 3 allele governing the same character. ನಮ್ಮ blood group ಅನ್ನ decide ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have 3 alleles. One allele is I raised to I, A. One more is I raised to B. One more is small letter I. Let us proceed. A single gene product may produce more than one effect. ಒಂದೇ ಜೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has 2 alleles B and B. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. Okay. So let us consider, observe this table, my dear boys and girls. Parent 1 has a allele called as I raised to I. So ನಮ್ಮ blood group ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, our blood group is controlled by a protein present on a plasma membrane. ನಮ್ಮ RBC, ನಾವು red blood cells ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, based on the glycoprotein present on the membrane of the RBC, our blood group will be decided. So here our offsprings or blood group will be decided by 3 alleles, that is I raised to A, I raised to B and a small letter I. So don't go in deep. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. I will explain only related to the codominance. Codominance ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So when our blood group has, or the membrane has I raised to A, I raised to B, I raised to A ನೂ ಇದೆ, I raised to B ನೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ I raised to A ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನು ಇದೆ, I raised to B ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ. So that time here A and B will be expressed. A, B ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ the blood group of that person will be AB. So ಇಲ್ಲಿ A dominant to B recessive ಆಗಿ A ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. As our blood group, AB blood group ಏನಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು AB blood group ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ RBC plasma membrane ಅಲ್ಲಿ the antigens, both antigens will be present. So ಎರಡು antigen present ಇದ್ದಾಗ your blood group will be AB. If only one antigen IA present idre, your blood group will be A. IB present idre, your blood group will be B. Like this, our blood group will be decided. And this is the example of codominance. Very important example. Codominance example ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು rabbit ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು human blood group. Human blood group. Which blood group? Which blood group shows codominance? Human blood group. Which blood group in human will show codominance? AB. The blood group AB shows codominance. Multiple alleles. Okay, let me explain it then. I hope codominance is understood by everyone. Yes, Here we have, I will explain it here. Yes, Lubna, can you read codominance? F1 Resemble. One minute. F1 resembled entire of the two parents, complete dominance. F1 of
offspring was in between of two parents in complete dominance. F1 generation resembles both parents side by side is called codominance. Best example of codominance is the ABO blood grouping in human. ABO blood group is controlled by the gene 1. The Okay, plasma 1 minute, Lubna. Thank you. So here I will explain. You see, ABO blood group is controlled by a gene I. Namma blood group control ಮಾಡುವ gene ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ I ಅಂತ. As I said you before, the plasma membrane of the RBC, our plasma membrane ಏನಿದೆ, red blood cells membrane ಏನಿದೆ, that is made up of a sugar polymers or we can say glycoproteins ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. So sugar polymers ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So or we can say antigen. So that protrude from its surface and kind of sugar is controlled by the I gene. ಆ sugar polymer ಅಥವಾ antigen ಏನಿದೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, that will protrude out, it will extend, plasma membrane ಇಂದ extend ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ structure. Just remember the glycoprotein structure, long chain structure ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ RBC ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಯಾವು ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಸೊ those chains or those protrusions are controlled by the I gene. ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಗಳು I gene ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. So a gene I, as I said you before, a gene I has 3 alleles, 3 genetic forms ಗಳಿವೆ, IA, IB and small letter I. The alleles IA and IB, IA ಮತ್ತೆ IB ಏನಿದೆ, produce slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar. Suppose our plasma membrane, ನಮ್ಮ RBC plasma membrane ಅಲ್ಲಿ IA antigen ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ IB antigen ಇದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ RBC ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I antigen ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it does not produce any sugar. Let us proceed. Each person possess any 2 of the 3 I gene alleles. So every individual ಅಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ 3 ಅಲೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಲೀಲ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಇರಬಹುದು. IA and IB are completely dominant over I. ಸಪೋಸ್ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ AB. ಹೌದಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ IA and IB. I have IA and IB. IA ಮತ್ತೆ IB ಜೀನ್ಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೂ ಸೆಡ್ A? ಉದಯ್. ಉದಯ್. ಸೊ ಉದಯ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಉದಯ್ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ either he will be having a gene like IA ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ IA ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ he might have IA and small letter I. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I will be recessive. I raised to A is a dominant, so A ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. And someone said B. ಸೊ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the alleles, the chromosome or the alleles will be having IB. ಈ ರೀತಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅವರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ IB ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I. ಅಂದ್ರೆ the only B will be expressed. Someone said O. Who said O? O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Ma'am, Pavitra S. Okay, Pavitra S. So the RBC of her plasma membrane will be having small letter I. ಎರಡು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರತ್ತೆ. So that time the blood group will be what we can say O blood group. So when IA and IB present together, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. When IA and IB present together, they both express their own phenotype. ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. That is why
IA, IB ಎರಡು ಇದ್ರೆ those persons will be having a blood group AB. So this is the example of codominance. Understood now everyone? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Boys and girls, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next. This we can also give an example for multiple alleles ಅಂತ. Just a minute. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ we will call it as multiple alleles. Just concentrate on the definition of it. There are more than 2-3 allele governing the same character. So as I said you before, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೀಲ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂತ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ we will call it as multiple alleles. So the best example is ABO blood group. ABO blood group. So ಇಲ್ಲಿ okay. Don't concentrate on the starch gray. So ABO blood group is an example of multiple alleles. It is an example of codominance. Codominance ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ because AB blood group ಇದ್ದಾಗ it is an example of codominance. Yes. Now let me ask the questions. So today we discussed 2 exceptions. Mendel ಅವರ laws ಗಳಿಗೆ 2 exceptions ಅನ್ನ ಕರೆದ್ವಿ. Which are those exceptions? Incomplete dominance, codominance. Incomplete dominance and codominance. So, can anyone give me an example of incomplete dominance? Incomplete dominance. Snapdragon, or we can say dog plant, or we can say Antirrhinum species. Very good. Sharan Kumar also answered it through a chat box. Yamuna Gowda also answered it through the chat box. Snapdragon. So in a snapdragon, when I consider a parent plant as red and white color, which is dominant here? Which will be dominant? Which color of a flower is dominant? Red color. Red color is dominant. So when these parents, that is red color flower parent is crossed with white color flower parent, the F1 generation we got which kind of flowers? Pink color. Pink color flowers, right? What will be the genotype of that pink color flower? 1:1. Genotypic ratio ಕೇಳಿದಾಗ 1:2:1 is exactly the right answer. ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ದೆ? Genotype ಕೇಳ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ? TT ಆ ರೀತಿ. smaller. Okay, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ small letter. So now, what is the difference between law of dominance? Tell me the ratio, okay na? Law of dominance and incomplete dominance. ಎರಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Phenotypic ratio. Phenotypic ratio law of dominance ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3:1. Very good, it is 3:1. What about incomplete dominance? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1:2:1. Very good, 1:2:1. Sharan Kumar and Yamuna Gowda are active on chat box. Good going. Good. So 1:2:1. After this, after incomplete dominance, we are going to study the codominance. Can anyone tell me the best example of codominance? ABO blood group. ABO blood group. ಯಾವ blood group ಅಲ್ಲಿ codominance ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? AB blood group. AB blood group. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ RBC ಮೇಲೆ? IA and IB.
ವೆರಿ ಗುಡ್. IA and IB ಎರಡು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು RBC ಇದೆ. ಆ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಸ್ I and I, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ I. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್? O. Very good. Yamuna Gowda also answered it. O. When a plasma membrane has a antigen like IA and I, ivaga Blood group A. blood group A. IA and IA, ivaga A, ma'am. A. IB and I, B, ma'am. B. IB and IB, B. very good. So like this, our AB blood group is a best example of codominance. Codominance ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು it is also a best example of which phenomena? Multiple It is nothing but multiple alleles. Can anyone tell me the simple meaning of multiple alleles? governing the same character, ma'am. Okay, more than two alleles governing the same character. More than two alleles ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. So more than two alleles governing the same character is called as multiple alleles. Fine. Good. Tomorrow we are going to discuss the concept of inheritance of two gene. Very, very important session. Please do attend it and be ready with your pen and paper so that you can scribble down. Mainly principle of inheritance chapter ge barita hogi. Don't depend on my notes. No doubt I will be sending the notes, but to barita hodre you will understand as it is a logical concept. Okay, fine. So all of you got the notes of reproductive health and diseases? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Yes, ma'am. ಅನಿತಾ ಅನಿತಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಸೇವ್ ಇದೆನಾ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.